Good morning, all. Today we are going to start our next topic in the irrigation channel, named as a losses in the channel canals. Okay, so water enters the main canal at the headwork through the head regulator and flows through the branches, distributary water courses, and finally reaches the field. Throughout its journey, there are continuous water losses which have to be accounted for the design of channels. In online channels, these losses are considerably being 25 to 50% of the water that enters the main canal at the headwork. However, in the line canal, the losses are relatively less. Okay, so losses in canals. So, what is the losses in canals? કે જ્યારે આપણું જે વોટર છે એ ડેમથી ફ્લો થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે અને છેક ફિલ્ડ સુધી પહોંચે છે તો કઈ કઈ રીતે પહોંચશે કે વોટર ફ્લોઝ એન્ટર્સ ધ મેઇન કેનાલ એટ ધ હેડ વર્ક વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હેડ રેગ્યુલેટર બરાબર કે હેડ રેગ્યુલેટરના હેલ્પથી જે વોટર છે એ મેઇન કેનાલમાં એન્ટર થાય છે કઈ જગ્યાએ હેડ વર્ક્સની જગ્યાએ બરાબર and flows through the branches, distributary water course and finally reaches the field. તો કે મેઇન કેનાલમાંથી જાય બ્રાન્ચમાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરીઝમાં એટલે મેજર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરી અને માઇનર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરી અને ત્યાંથી જાય વોટર કોર્સિસ અને ઇટ્સ ફાઇનલી રીચીસ ધ ફિલ્ડ થ્રુઆઉટ ઇટ્સ જર્ની દેર આર કન્ટિન્યુઅસ વોટર લોસ ઓકે કે કઈ કઈ રીતે વોટર લોસ થાય કે ભાઈ seepage થાય transpiration evaporation બરાબર so throughout its journey there are continuous water losses which have to be accounted for the design of canals in line canals જે losses છે એ 25 થી 50% હોય જ્યારે in line canal there are losses really less okay so canal water losses in canal system બે રીતે હોય કેનાલમાં 17% which causes a main canal as well as branch canal and a minor and distributaries by 8%. In water courses 20% and in the field 27%. Okay. So to total loss કેટલું થાય આપણું કેનાલમાં 17% માઇનરમાં 8% ઇન વોટર કોર્સીસમાં 20% અને આમાં 27% બરાબર Okay, the losses in evaporation canals are mainly of the following types. The evaporation losses હોય, absorption losses હોય, percolation losses હોય અને transpiration loss હોય. બરાબર. Evaporation loss. Evaporation એટલે the evaporation loss is usually a small percentage of the total loss in the unlined channel. It hardly exceed 1 to 2% of the total water entering into the canal. The evaporation losses depend upon the water surface area, relative humidity, wind velocity, temperature, water depth and velocity of the flow. ઇવાપોરેશન એટલે કે જે ગરમીના સિઝનમાં જે વરાળ બનીને નીકળી જાય એને કહેવાય આપણું ઇવાપોરેશન લોસીસ બરાબર ઇવાપોરેશન લોસીસ કેટલું હોય કે હાર્ડલી 1 કે 2% જેટલું જ ટોટલ જેટલું બી વોટર કેનલમાં એન્ટર થઈ રહ્યું છે એના 1 કે 2% જેટલું જે લોસ હોય એને કહેવાય ઇવાપોરેશન લોસીસ ઇવાપોરેશન લોસીસ ડિપેન્ડ્સ અપોન વોટર સરફેસ એરિયા કે તમારો જે વોટરનો જે સરફેસ એરિયા છે એ કેવો છે રિલેટિવ હ્યુમિડિટી આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ હ્યુમિડિટી કેટલી છે જો વધારે હ્યુમિડ હોય તો એવી રીતે ઇવાપોરેશન લોસ ઓછો wind velocity temperature water depth and velocity of the flow in a hot and dry summer months the evaporation losses are high but they seldom exceed 10% of the total losses બરાબર in hot and summer regions on hot and dry summer months બરાબર જે evaporation loss છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈને 10% જેવો રહે બરાબર પણ એનાથી વધે નહીં there are no suitable practical measures to reduce the evaporation losses from the canal for designing purpose generally no separate consideration of evaporation losses is made these are considered in combination with the percolation losses second is absorption loss when the water table is at a considerable depth below the ground surface, water seeping from the channel is unable to reach the groundwater reservoir below the water table. However, a small zone of complete saturation is formed around the channel section. Below the zone of complete saturation, there is a zone of a partial saturation. બરાબર જે આ ફિગર ઇન્ડિકેટ કરે છે જે ફિગર છે
આ છે વોટર ટેબલ અને અહીંયા જે ઉપર છે ઇરિગેશન કેનાલ્સ છે. તો એની નીચે વેન ધેર આર હાયર ડિગ્રી Okay, so આ જે figure છે એ irrigation canal છે. So when the water table is situated relatively lower position or on a relatively depth, so kind of a saturation zone is formed inside the vicinity of the canal, and on the below of the saturation zone there are a partial saturation zone are available, and below the partial saturation there are unsaturated zone the which are just above the water table. બરાબર. સો એબ્ઝોર્પ્શન લોસીસ એટલે કે જ્યારે તમારું વોટર કેનાલમાંથી પાસ થઈ રહ્યું છે તો ડ્યુ ટુ ધેટ સેચ્યુરેશન એઝ વેલ એઝ ધ પાર્શિયલ સેચ્યુરેશન ઝોન વોટર જે છે એ સીપેજ લોસીસ થાય અને એ પર્ટિક્યુલર આ લોકેશનમાં પોર થાય. બરાબર, કે જે સેચ્યુરેશન એઝ વેલ એઝ અનસેચ્યુરેશન ઝોન છે. અબવ ધ વોટર ટેબલ દેર ઇઝ અ સ્મોલ ઝોન ઓફ સેચ્યુરેશન ડ્યુ ટુ ધ કેપિલરી ફ્રિન્જ. Above that zone, there is also a zone of unsaturated soil in which water content decreases from top and bottom and towards the center of the zone. The water lost from canal by infiltration is first utilized by the soil in the filling of the voids. After that, it trickles through the saturated soil layer toward the water table. Absorption losses are independent of the seepage head. These losses depend upon the water head from the water level of the canal to the bottom of the saturated zone and the capillary head for the soil at the boundary of the saturated zone. In generally, the absorption losses depends mainly upon the depth of water in the canal and the type of the soil. So the absorption losses are independent of the seepage losses and the seepage heads. Okay, so, what is a seepage head? Seepage head is nothing but the difference of the water level of the canal and the level of the groundwater table. Okay, so the difference between the water level of the canal and the level of the groundwater is called the seepage head. But the absorption losses are independent of the seepage head. જ્યારે જ્યારે વોટર પાસ થતું હોય ત્યારે ડ્યુ ટુ ધ સીપેજ ઓર કેપિલરી ફ્રિન્જ એક્શન જે વોટર છે એ નીચે ઉતરે અને સેચ્યુરેશન ઝોનમાં જાય. સો ધ સરાઉન્ડિંગ સોઇલ્સ ઓર ધ soils contain that kind of the water and fill up the particular voids, and after that the addition water are passed from the saturation zone to the partial saturation zone. Next is percolation losses. When the water table is close to the ground surface, a direct flow from the channel to the groundwater reservoir is set up, and hence there is a zone of a continuous saturation from the channel to the water table as shown in the figure. ઓકે, તો જ્યારે વોટર ટેબલ જે તમારી કેનાલ છે ઇરિગેશન કેનાલ એની બહુ જ નજીક હોય, બરાબર, તો એક પર્ટિક્યુલર એક પાથ ક્રિએટ થઈ જાય કે જેથી જે સીપેજ છે વોટર સીપેજ છે એ સીધું ને સીધું નીચે ઉતરી જાય અને જે કલેક્ટ થાય વોટર ટેબલ રિઝર્વાયરમાં. બરાબર. The seepage losses mainly depend upon the total seepage head H and the type of the soil and are independent of the depth of water in the canal. Percolation losses are usually much greater than absorption losses. They may be as high as 3 times of the absorption losses. બરાબર, કે જે તમારું percolation losses છે એ તમારા absorption losses કરતાં 3 ગણું વધારે હોય કે જ્યારે વોટર ટેબલ બહુ જ નજીક હોય તો એના લીધે એક પર્ટિક્યુલર સીપેજ પાથ ક્રિએટ થઈ જાય અને એ સીપેજ પાથમાંથી જે ચેનલ ઇરિગેશન ચેનલનું જે વોટર છે એ પર્ટિક્યુલર સીધું નીચે ઉતરે અને એ તમારે વોટર ટેબલ રિઝર્વાયરમાં કલેક્ટ થાય. બરાબર. Absorption and percolation losses mainly depends upon the following factors કે જે absorption losses છે અને જે absorption losses છે અને જે percolation losses છે એ mainly depend upon the following factors. The first is permeability of the soil. The permeability of the soil એટલે કે તમારી સોઇલમાં જેટલા બી voids વધારે અવેલેબલ હોય, બરાબર, તો એટલી તમારી જે percolation છે એ percolation losses છે એ વધે. The greater is the permeability of the soil in the
greater losses are the greater are the losses. Depth of the water, the greater is the depth of water in the canal, the greater are the losses. કે જેટલી depth વધારે હોય કેનાલમાં એટલી તમારું જે zone of saturation as well as the zone of the partial saturation વધે અને તમારું જે કેનાલનો loss છે એ બી વધે. બરાબર. Temperature of water, the losses increases with an increase in temperature of water because its a velocity decreases. બરાબર. જેમ 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 ટેમ્પરેચર વધે એમ એમ જે વોટરની જે વેલોસિટી છે એ ડિક્રીઝ થાય અને જેમ જેમ વોટરની વેલોસિટી ડિક્રીઝ થાય તો એ પર્ટિક્યુલર કેનાલમાં ઊભું રહી જાય અને વધારે જે લોસીસ છે એ પર્ટિક્યુલર સીપેજ લોસીસ એઝ વેલ એઝ ઇવાપોરેશન અને એબ્ઝોર્પ્શન લોસીસ થાય. વેલોસિટી ઓફ વોટર, the losses decreases with the increase in the velocity of the flow in the channel. As we know, જો વોટરની જે સ્પીડ વધારે છે તો જો વોટર જેટલા સ્પીડમાં પાસ થશે બરાબર તો એના લીધે તમારો જે લોસ છે એ ઓછો થાય. બરાબર. તો વેલોસિટી ઓફ વોટર, the losses decreases with the increase in the velocity of the flow in the channel. Next છે amount of the silt, the losses decreases with the increase in the amount of the silt carried by the canal water. So જો canal water silt carry કરીને આવતું હોય, કેનાલ વોટર જો સિલ્ટ કેરી કરીને આવતું હોય બરાબર તો જે સોઇલ વોઇડ્સ છે તો એ બધા જે વોઇડ્સ છે એ સિલ્ટથી ફિલઅપ થઈ જાય અને જે પ્રોપર અનસેચ્યુરેટેડ સ્ટ્રેટા ક્રિએટ થાય ઓર અનપરવિયસ સ્ટ્રેટા ક્રિએટ થાય પર્ટિક્યુલર લોકેશનમાં કે જેથી જે વોટરના જે ડ્રોપલેટ્સ છે એ જે ઓર જે વોટરનું જે સીપેજ છે એ સીધું નીચે વોટર ટેબલ સુધી ના જઈ શકે. તો જેટલી વધારે અમાઉન્ટ ઓફ સિલ્ટ પર્ટિક્યુલર કેનાલમાં આવે તો એટલું તમારું જે પર્કોલેશન એઝ વેલ એઝ એબ્સોર્પ્શન લોસ છે એ ઘટી જાય. Age of the canal, the losses are large in a newly constructed canals and they reduce as a silt get deposited with the passage of time. જેમ જેમ કેનાલ્સનો ડિઝાઇન પીરિયડ પૂરો થવાનો આવે તેમ તેમ એના લોસીસ છે એ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય. Level of the canal bed, the losses are more when the canal is in the heavy filling and there than when in a cutting, and the position of the water table. The losses are more when the water table is high. Okay, so આ જે બધા ફેક્ટર્સ હતા એ અફેક્ટ કરે છે તમારા એબ્ઝોર્પ્શન એઝ વેલ એઝ ધ પોપ્યુલેશન લોસીસને. નેક્સ્ટ છે ટ્રાન્સપિરેશન ઓર transpiration losses. Transpiration losses take place through vegetation and the weed growth along the bank of the canal. However, this forms a very small portion of the total losses. So, estimation of the transmission losses is the loss in a canal can be estimated by a simple method known as an inflow and outflow method. A long reach of a canal is selected for the experimental study. So the difference between the discharge entering and the leaving to reach is equal to the total loss occurring in the reach. So there are two empirical formula for the unlined canals as well as the line canals. Okay, so there is a difference between the unlined canals and the line canals. Unlined canals is એમાં કોઈ પ્રોપર સરફેસિંગ વર્ક કરવામાં ના આવ્યું હોય અને જે બી અર્ધન કેનાલ જેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ થતી હોય એવી રીતે એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરી અને પ્રોપર બેડ સ્લોપ આપી અને વોટરને ફ્લો થવા દેતું હોય. જ્યારે લાઇન કેનાલ્સ છે તો એમાં એક પ્રોપર કોન્ક્રીટિંગ વર્ક કરેલું હોય એના દરેક સ્લોપ એઝ વેલ એઝ બેડ ઓફ ધ કેનાલ ફોર જસ્ટ મિનિમાઇઝ ધ વોટર લોસીસ. બરાબર. તો ઇમ્પેરિકલ ફોર્મ્યુલા ફોર ધ અનલાઇન કેનાલ, the following empirical formula is generally used for the determination of the total loss in an unlined channels. Delta Q is equal to 1 by 200 into B plus D raised to 2 by 3, whereas delta Q is a total loss in cubic per kilometer length of the channel. ઓકે કે ટોટલ 1 કિલોમીટરની આપણી કેનાલ છે તો પર્ટિક્યુલર એ કેનાલમાં કેટલા ક્યુમેકનો લોસ થઈ રહ્યો છે વોટર ડ્યુ ટુ ધ ઇવાપોરેશન, ડ્યુ ટુ ધ transpiration, due to the absorption as well as percolation. D is the bed width of the channel and D is the depth of water. So in Punjab the following empirical formula is commonly used. K is equal to 1.6, Q 0.0625, where K is the total loss in cumecs per million square meter of the wetted perimeter and Q is the discharge in the channel cubic. So what is a wetted perimeter? Wetted perimeter એટલે કે પર્ટિક્યુલર તમે જે બી ચેનલ ડિઝાઇન કરો છો બરાબર તો એ ચેનલને પર્ટિક્યુલર કેટલા એરિયામાં એ ઇરિગેશન વોટર પ્રોવાઈડ કરે છે તો એને કહેવાય તમારો વેટેડ પેરીમીટર. વેટેડ પેરીમીટર એટલે કે પર્ટિક્યુલર
ઇરિગેશન વોટર કેટલે સુધી રીચ થઈ શકે છે, કેટલા એરિયા સુધી, તો એ જે આખી બાઉન્ડ્રીઝ છે એને કહેવાય તમારું વેટેડ પેરીમીટર્સ. અને અકોર્ડિંગ ટુ ધ સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન ધ ટ્રાન્સમિશન લોસીસ કેન ટેકન એઝ rock for the rocky soil 0.91, for the black cotton soil 1.83, alluvial soil 2.74 અને decayed rock gravel 3. ઓકે, સો આ જેટલી બી ફોર્મ્યુલાઝ હતી એ બધી હતી અનલાઇન કેનલ્સ માટે. જ્યારે લાઇન કેનલ્સ છે કે તો લાઇન કેનલ માટેનું ફોર્મ્યુલા છે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.349 ક્યુ રેસ ટુ 0.056, where k is a losses in cubic per meter square, million square of the wetted perimeter, and the Q is a total discharge in the cubic. And as per the recommendation of the CWC, Central Water Commission, and IS 47459196, the transmission losses in the line canal can be taken as K is equal to 0.60 cubic per mn square of the wetted perimeter. Okay. સો આ રીતના આખા ફોર્મ્યુલાસ છે અને આના ઉપરથી આખા સમ્સ છે. તો ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે આના દરેકના સમ જોઈ લઈશું. ઇફ કોઈ ક્વેરી હોય લોસીસ ઇન ધ કેનલ્સમાં, તો જસ્ટ એક વખત આ જે વિડીયો છે એ જોઈ લેજો, અને એ પછી ડાઉટ હોય તો જસ્ટ મારી જોડે બુકની સ્કેન કોપી છે તો હું તમને શેર કરી દઈશ. ઓકે, સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.